El dilema astronómico es perfecto. Probablemente hayas oído hablar del descubrimiento de 6 galaxias antiguas, suya asombrosa masa contradice el modelo cosmológico estándar. Hasta ahora, los expertos esperaban que estas formaciones imposibles pudieran resultar ser otras estructuras después de estudiarlas en profundidad. Sin embargo, el telescopio James Webb ha detectado otra galaxia aún más antigua y igualmente masiva. En consecuencia, los investigadores tienen que admitir que su comprensión de la física no es suficiente para explicar la naturaleza del universo primitivo. Pero, ¿qué significa esto para la ciencia en general? ¿Significa que la teoría del Big Bang finalmente ha llegado a su límite? ¿Y es así? ¿Cómo pudo haber llegado a existir el universo? La misión del James Webb. Cuando el telescopio James Webb se adentró en la gigantesca extensión del espacio, el 25 de diciembre de 2021, tenía una misión tan sencilla como profunda: revolucionar nuestro conocimiento del universo. Menos de 3 años después de su aclamado lanzamiento desde el Centro Espacial de Guayana, ya está claro que este dispositivo, de $10,000 millones, está cumpliendo su misión con gran éxito, especialmente diseñado para la astronomía infrarroja. El Webb podría, en teoría, detectar el calor de una abella en la Luna desde la Tierra. En la práctica, su óptica infrarroja altamente sensible ya ha añadido a los mapas estelares el agujero negro activo más antiguo, la estrella más antigua del universo y las galaxias más primitivas conocidas. Cada nuevo descubrimiento del Webb tiene un enorme potencial para ampliar el conocimiento humano. Pero, a veces, ese conocimiento también consiste en darnos cuenta de que lo que creemos saber sobre los procesos de formación de estructuras en el universo temprano era incorrecto. El desafío de las galaxias imposibles. Los expertos se enfrentaron a este hecho por primera vez a principios del año pasado, cuando el telescopio James Webb identificó 6 galaxias tempranas que ya existían entre 500 y 700 millones de años después del Big Bang. Según los modelos cosmológicos convencionales, estas primeras galaxias deberían haber sido pequeñas y de baja masa. Sin embargo, los datos del Webb revelaron que estas galaxias tenían masas casi equivalentes a las de nuestra Vía Láctea. Según los cálculos, las 6 estructuras tenían más de 10,000 millones de masas solares o estrellas, y una de ellas podría haber superado incluso los 100,000 millones de masas solares. Este hallazgo generó un gran problema: contradicción con los modelos actuales. Según la cosmología estándar, simplemente no había suficiente materia en el universo primitivo para formar tantas estrellas en tan poco tiempo. Posibles alternativas. Algunos sugirieron que estas estructuras podrían ser agujeros negros cubiertos de polvo. Pero incluso esta hipótesis implica que ya había más materia estelar en el universo joven de lo que se suponía. Si una sola de estas galaxias resulta ser genuina, sería suficiente para desafiar los fundamentos de nuestra comprensión cosmológica. El récord galáctico más reciente. ¿Cómo corresponde al telescopio espacial más avanzado de la historia? El Webb sigue superando. En julio de 2022, los astrónomos identificaron la galaxia más antigua conocida, GLAS Z13, que existe 300 millones de años después del Big Bang. Pero el Webb ha ido más allá. Un equipo de investigadores dirigido por Stefano Carniani, de la Escuela Normal Superior de Pisa, ha identificado una galaxia aún más antigua, bautizada como JADES GS Z14-0. Esta galaxia ya existe solo 280 millones de años después de la creación del universo. La importancia del corrimiento al rojo. El hallazgo de JADES GS Z14-0 se basa en el análisis del corrimiento al rojo cosmológico, un fenómeno que mide como las líneas espectrales de las galaxias se desplazan hacia el rojo debido a la expansión del universo. En astronomía,
El corrimiento, al rojo es específica con la cantidad C. Si el corrimiento es Z equals 1. El universo tenía la mitad de su tamaño actual cuando la luz fue emitida. Para Jades, GS Z14-0. El corrimiento al rojo supera el valor record anterior de Z equals 13.2. Confirmando que esta galaxia es la más antigua jamás observada. Para verificarlo, los investigadores utilizaron el espectrómetro NIRSpec de alta resolución del James Webb. Este instrumento reveló que incluso en el universo primitivo ya existen estructuras galácticas brillantes y masivas. Implications para la cosmología. Los descubrimientos del James Webb plantean preguntas fundamentales. ¿Era la densidad de materia del universo primitivo mayor de lo que pensábamos? Si es así, esto implicaría que nuestros modelos actuales subestiman la cantidad de materia disponible en las primeras etapas del cosmos. ¿Crecieron estas galaxias de una manera desconocida? Esto podría requerir una revisión completa de las teorías de formación galáctica. Independientemente de las respuestas, está claro que el James Webb ha abierto una nueva era en la astronomía, desafiando las fronteras del conocimiento humano sobre el origen y evolución del universo. Breaking the cosmic distance record. The HD1 galaxy, with a 14.3, has Lyman alpha breaking. The new measurements have left no doubt that this distant starry world already existed some 290 million years after the Big Bang. However, this is only part of the astronomical truth. The galaxy could have formed much earlier. Experts assume that it took about 100 million years to grow to the observed dimensions. But it is not only the record of distance and early formation time that fascinates scientists, but also the fact that the galaxy must have already been very luminous. According to experts' estimates, it must have comprised several hundred million solar masses of stars. This raises the question again. How could such a bright, massive and large galaxy have formed in less than 300 million years? This mystery is compounded by the discovery of bright emission lines of hydrogen and oxygen in its spectrum, a surprising finding that indicates that several generations of massive stars had already completed their life cycles before astronomers observed this galaxy. This unexpected discovery challenges the previous view of an early universe composed only of small, faint galaxies. Researchers hope that this change of perspective will be confirmed by further observations with the James Webb Telescope, which could detect many more impossible galaxies in the coming years. Is the Big Bang theory sustainable? New discoveries are leading a growing number of researchers to question the established Big Bang theory. A quick reminder. This theory claims that space, matter, and time emerged from a singularity 13.8 billion years ago. Although the Big Bang is considered an astronomical consensus, supported by the detection of cosmic background radiation, even its proponents face unanswered questions. How can something come from nothing? According to Stephen Hawking, even time began with the Big Bang, so there could not have been an external trigger. Why is the universe so uniform? The similar distribution of galaxies, nebulae, and radiation in all directions raises questions. Cosmic inflation explains this uniformity, but some scientists have proposed a bolder model, chaotic inflation, which suggests the existence of multiple bubbles of subuniverses, each with its own physical laws. A cyclic universe or a simulation. If the universe is not unique, the Big Bang could be part of an eternal cycle, leading to the Big Bounce hypothesis. According to this theory, what we call the Big Bang was just a cyclical transition between a universe collapsing and another emerging. Another proposal comes from quantum physics and string theory, which suggests that the universe might be a hologram. In this model, everything we perceive as reality is a flat projection of a three-dimensional system. This idea aligns with the Kardashev scale, which measures a civilization's advancement by its ability to use energy. A Type 3 civilization could harness all the energy in a galaxy and create a perfect simulation, possibly with a matryoshka brain. Should we really be searching for the truth about our universe? That's a completely different question. Join the community. If you are interested in exploring the mysteries of the universe, don't forget to subscribe
and be part of our community. Don't miss our upcoming videos. Rocket!